Hi students, this is Santosh. In this section, I am going to discussing thermodynamics unit. Topic is thermodynamics process. Thermodynamic process carried out different ways and under different conditions. 7 type of thermodynamic process. Here the first one is reversible process. Second one irreversible process. Third one adiabatic process. Fourth one isothermal process. Fifth one isobaric process. Sixth one isochoric process. Seventh one cyclic process. These 7 type of thermodynamic process all are carried out by different ways and under different conditions. First thermodynamic process is reversible process. Reversible process. Reversible process. The process in which the system and surrounding can be restored at initial state from final state. Final state producing without any change in thermodynamic properties. இந்த irreversible process நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு 2 conditions இருக்குது. அது first condition பார்த்தோம் அப்படின்னா the process occur in infinitesimal slowly. The process occur in infinitesimally slowly. Second condition, the system and surrounding. Must be equilibrium with each other. Reversible process means the process in which the system and surrounding can be restored at initial state from final state, producing without any change in thermodynamic properties. இந்த reversible process நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள எந்த விதமான thermodynamic property சேஞ்சும் இருக்கக்கூடாது. அரௌண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் வரைக்கும் அந்த process நடக்கும் பொழுது no change in thermodynamic properties. That process is called reversible process. This reversible process followed by 2 conditions. First one, the process occurring infinitesimally slowly. எல்லையற்ற அளவுக்கு மிக குறைவான வேகத்துல இந்த process நடக்குது. Second one, the system and surrounding must be equilibrium with each other. System and surrounding ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணும்? Equilibrium with each other. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா reversible process அங்க நடக்குது. Second thermodynamic process irreversible process.
the process in which the system and surrounding cannot be restored at initial state from final state. Final state. அங்க நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேரு irreversible process. The process in which the system and surrounding cannot be restored. Restoredனா இங்க சிஸ்டத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா மீட் எடுக்கப்பட்டது. cannot be restoredனா சிஸ்டமும் சரௌண்டிங் இங்க மீட் எடுக்கப்படல. அந்த பட்சத்துல ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ள இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்ல ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துச்சுன்னா அதை நம்ம irreversible process அப்படினு சொல்றோம். irreversible process எங்க நடக்குது அப்படினா all the process occurring in nature. நேச்சர்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸுமே இந்த irreversible process. நேச்சர்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸுமே irreversible process. செகண்ட் ஒன் இந்த irreversible processல பார்த்தோம் அப்படினா the system and surrounding are not in equilibrium with each other. irreversible process ஒரு சிஸ்டத்துல நடக்குது அப்படினா அந்த சிஸ்டம் and சரௌண்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படினா are not equilibrium in each other. அது ரெண்டும் ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்ல இருக்காது. ஓகேங்களா? அப்ப ரிவர்சிபிள் process அப்படின்றது என்ன அப்படினா இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் வரைக்கும் ஒரு சிஸ்டத்துல thermodynamic property வந்து does not change. அதே reversible process அப்படினு சொல்றோம். reversible process நடக்கிறதுக்கான conditions the process occurring infinitesimally slowly and second one system and surrounding with the equilibrium each other. அதுவே irreversible process அப்படினு பார்த்தோம்னா system and surrounding cannot be restored. அங்க இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்ல ஒரு process நடந்துச்சுன்னா அது irreversible process அப்படினு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படினா நேச்சர்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸுமே irreversible process. irreversible processல பார்த்தோம் அப்படினா system and surrounding are not in equilibrium each other. system and surrounding இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குலிபிரியமா இருக்காது. third thermodynamic process is adiabatic process. Adiabatic process is defined as one in which no exchange of heat between the system and surrounding during the process. Second one is those which no heat can flow into or
out of the system, out of the system into the surroundings is called a adiabatic process. If the adiabatic process is if work done by the system the temperature will be decreases. If adiabatic process, if the work done on the system temperature will be increases. Adiabatic process means one in which no exchange of heat between the system and the surrounding during the process. System இருந்து surrounding க்கு heat வந்து no exchange, heat exchange ஆகாத அந்த process தான் நம்ம adiabatic process அப்படினு சொல்றோம். Second, which no heat can flow into or out of the system is called a same adiabatic process. இந்த adiabatic processல work done ரெண்டு விதமா நடக்குது. அப்படி நடக்கும் பொழுது temperature ஒரு இடத்துல increases-உம் இன்னொரு இடத்துல decreases-உம் ஆகுது. An adiabatic process is if work done by the system temperature will be decreases. அதுவே if work done on the system temperature will be increases. அப்ப adiabatic process சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா heat exchange சிஸ்டத்துல இருந்து சரவுண்டிங் க்கு நடக்கிறது இல்ல. adiabatic process work done வந்து by the systemல நடந்துச்சுனா temperature decreases. அதுவே work done on the systemல நடந்துச்சு அப்படினா அங்க temperature will be increases. If adiabatic process processல என்ன சொன்னாங்க, heat வந்து no exchange, heat ஓட symbol Q equal to 0, heat வந்து சிஸ்டத்துல இருந்து சரவுண்டிங் க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகறது இல்ல. fourth thermodynamic process பார்த்தோம் அப்படினா isothermal process. Isothermal process is one in which the temperature of the system temperature of the system remains constant at change from initial state to final state. For an isothermal process, change in temperature dT equal to 0. Isothermal process means one in which the temperature of the system remains
சிஸ்டத்துக்குள்ள டெம்பரேச்சரை நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் பண்றோம். தென் இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் போற வரைக்கும் அப்போ உள்ள நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸை நம்ம ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபார் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்ல சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு 0 மீன்ஸ் என்ன, சிஸ்டத்துல இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் போற வரைக்கும் நம்ம டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் பண்றோம். அப்ப இங்க என்ன சார் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டம் டு சரௌண்டிங்க்கு ஒன்லி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும் நடக்கும். டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். தெர்மோடைனமிக் process is isobaric process. Isobaric process is defined as one in which the pressure of the system remains constant during its change from initial state to final state. Isobaric process means one in which the pressure of the system is remain constant during its change from initial state to final state. அப்போ isobaric processல pressure வந்து initial stateல இருந்து final state போற வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குது. ஓகேங்களா? for an isobaric process இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் போற வரைக்கும் யார் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்காங்க, பிரஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட், சேஞ்ச் இன் பிரஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 மீன்ஸ் இங்க கான்ஸ்டன்ட்டா நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படின்னு மீனிங். ஃபிஃப்த் ஒன் தெர்மோடைனமிக் process is isochoric process. The isochoric process defined as one in which the volume of the system remains constant. Volume of the system remains constant during its change from initial state to final state. Isochoric process la பார்த்தோம் அப்படினா one in which the volume of the system remains constant during its change from initial state to final state. அப்போ isochoric processல initial stateல இருந்து final state போற வரைக்கும் நம்ம வால்யூமை வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா மெயின்டைன் பண்றோம். இதுக்கான ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அப்படினா for an isochoric process யார் கான்ஸ்டன்ட், சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ இது இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் போற வரைக்கும் does not change in volume. வால்யூம் வந்து எப்படி இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குது. சேஞ்ச் இன் வால்யூம் dV equal to 0. Final thermodynamic process is cyclic process. When a system
its original state. Its original state completing a series of changes. Or cyclic process. Cyclic process means when a system its original state completing a series of changes. அதாவது ஒரு சிஸ்டம் அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ள நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும். அந்த ப்ராசஸை தான் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சைக்ளிக் ப்ராசஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆர் அண்ட் சைக்ளிக் ப்ராசஸ். சைக்ளிக் ப்ராசஸ் நமக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் பிரஷர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், சேஞ்ச் இன் volume is constant, change in temperature is constant, change in internal energy and enthalpy also constant. So in the cyclic process நடக்கும் பொழுது cyclic process நடந்துச்சு அப்படின்னா change in pressure constant, change in volume constant, change in temperature constant and change in enthalpy and change in internal energy இவங்க எல்லாமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ல கான்ஸ்டன்ட்டா இருப்பாங்க. இந்த செஷன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் thermodynamics process. 7 type of thermodynamic process நமக்கு இருக்குது. First one reversible process. System and surrounding can be restored. Initial state to final state going on does not change in thermodynamic properties. That process is called a reversible process. Reversible process followed by two conditions. First one, process occurring infinitesimally slowly, and second one, system and surrounding equilibrium at each other. Second thermodynamic process is irreversible process. System and surrounding cannot be restored. All nature processes are irreversible process. System and surrounding are not equilibrium with each other. Third one, adiabatic process. Heat no exchange. Adiabatic process, heat no exchange. Q is equal to 0. Fourth one, isothermal process. Isothermal process means temperature remains constant, heat only exchange to system to surrounding. Upon dT is equal to 0. Isothermal process. Another one, isobaric. Isobaric process means pressure is constant. Upon dP is equal to 0. Next one, isochoric. Isochoric process பார்த்தோம்னா volume is equal to 0, dV is equal to 0. Next one, cyclic process. Cyclic processல pressure constant, volume constant, temperature constant, enthalpy constant and internal energy is constant. அப்போ இந்த விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டே ஈஸியா இந்த thermodynamic process நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். Adiabatic means heat no exchange. Isothermal means temperature is constant. Isobaric means pressure is constant. Isochoric means volume is constant. Cyclic process, pressure, volume, temperature, enthalpy and internal energy இவங்க எல்லாம் constant. கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம இந்த வீடியோவோட லிங்கை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.